প্রিয় দর্শক, আমরা রয়েছি গোলাপগঞ্জ উপজেলার হেতিমগঞ্জ কোটালপুর গ্রামে এবং আমরা আপনাদেরকে এখানে একটি ব্যতিক্রম ধর্মের বিষয় দেখানোর চেষ্টা করব। এখানে কিন্তু আমাদের এই সিলেট কোটালপুর গ্রামের কিছু সন্তান বর্তমান সময়ের দৃশ্যশিল্প সমকালীন দৃশ্যশিল্পের অন্যতম শক্তিমান ও বহুমাত্রিক প্রতিনিধি, বর্তমান নিউ ইয়র্ক প্রবাসী আমাদের যে সিলেটের কৃতি সন্তান সুমন আহমেদ রয়েছেন। উনার কিন্তু আজকে দৃশ্যশিল্পী সুমন আহমেদের একক প্রদর্শনী মঞ্জিলে আমরা আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা এবং এই প্রদর্শনী উদ্বোধন করেছেন সিলেটের আরেক কৃতি সন্তান হেরন রশিদ সাহেব, এবং আমরা আপনাদেরকে পুরো অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে থাকার জন্য অনুরোধ জানাবো এবং পুরো প্রদর্শনীটি আপনাদেরকে ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করব এবং আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন এবং আমরা জানার চেষ্টা করব এই যে দৃশ্যপট যে প্রদর্শনীটা সেটি আসলে কি বিষয় সেটি আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। কারণ আমাদের দৃশ্যশিল্প হলো শিল্পের বিভিন্ন রূপ, যেমন সিরামিক, অঙ্কন, চিত্রকর্ম, ভাস্কর্য, প্রিন্ট তৈরি, ডিজাইন, কারুশিল্প, ফটোগ্রাফি, ভিডিও, চলচ্চিত্র নির্মাণ, সাহিত্য এবং স্থাপত্য। শিল্পকলার অনেক শাখা: প্রদর্শন শিল্প, চিন্তা প্রধান শিল্প, টেক্সটাইল শিল্প। দৃশ্যশিল্পের পাশাপাশি অন্যান্য শিল্প মাধ্যমে ব্যবহার করে দৃশ্যশিল্পে আরও অন্তর্ভুক্ত করা হয় বিভিন্ন রকম ব্যবহারিক শিল্প, যেমন পণ্য নকশা, গ্রাফিক ডিজাইন, ফ্যাশন ডিজাইন, ইন্টেরিয়র ডিজাইন এবং কারুকার্য। বর্তমানে দৃশ্যশিল্প তথা ভিজুয়াল আর্টস বলতে চারুশিল্পের পাশাপাশি অলঙ্করণ ও কারুশিল্প বোঝারও আগে তেমন ঠিক ছিল না। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে দৃশ্যশিল্পী সুমন আহমেদ রয়েছেন, তিনি কিন্তু আমাদের যে অতিথিকে ওনার প্রদর্শনী ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন। আমরা মানে মাইক্রোফোনটা সুমন ভাইয়ের কাছে দিতে চাই এবং পুরো বিষয়টা আমরা আপনাদেরকে দেখাতে চাই। প্রিয় দর্শক, সবাই আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন এবং পুরো অনুষ্ঠান জুড়েই আপনারা বিভিন্ন ধরনের জিনিস দেখতে পাবেন। The place where I used to go and meditate, and where I used to go and meditate, and I told somebody to do a video of sunrise, sunset, and full moon. It's kind of to reconnect with that memory of that place, and reconnect with the emotion of of the sea that I used to look at, all the waves that have gone by, and the সানসেট, সানরাইজ, ফুল মুন। তো ওইটারই একটা, যেখানে যেহেতু আমি যেতে পারছি না ফিজিক্যালি, আই হ্যাভ ইনভাইটেড দ্য সি টু বি হিয়ার ইন দিস প্লেস। Okay, very effective. Yeah, thank you. সামনে আগাই একটু। Okay. And this is basically the box. So I've kept the box as part of an installation. So this is the box where the sand. So I've told the guy who did the video to also send me sand, because I cannot, even if I can look at the video, I can't really physically touch the sand, the sea. So I told him, can you just send me a kilo of sand from there? He said, are you kidding? And then they did, and he said, I can't believe Australian Plus let the sand through. Wow. Anyway, so this is It contains the sand now. আমি দেখাচ্ছি সেটা আপনাকে। And so I have a poem I have written inspired by the sea. So this is Nordic sea, but the sea, wherever you go, the sea is the same. I mean, this sea is one singular entity, and then I wrote like, it is, I may have shared this poem with you, that it is you, it will always be you. Yes, I do. From far away I have come through to touch this eternal flame and burn. To these dancing waves I have come, near to this beauty of a dying sun. I can see you. Can you see me too? Feel me through my blue skin. So the sea is saying, can you feel me through my blue skin? So ei bishoyta, so I wanted to in a way capture that image, but it's very difficult to capture what is inside you. So নর্ডিক সিতে যাচ্ছি আপনার ডেনমার্ক থেকে জার্মানি, and the light was amazing, and I had my film camera, Hasselblad camera, and like a slide film, so I've captured that. Wow, that's nice. Yeah. Very atmospheric. Yes, thank you. তারপর হচ্ছে কি আপনার এখানে আমি যেটা করি, so Manzil is like a longing to go to a place, a home, and I have in my memory I've traveled through train so many times, coming to Sylhet from Dhaka.
সো ওই যে জার্নি, ওই ট্রেন জার্নির যে স্মৃতিটা, ওইটা সামহাও আমার মধ্যে রয়ে গেছে। সো ইউনো আই এম রিকানেক্টিং whenever I see a track, it takes me back to those memories, the old memories. So in a way it's like a meditative effort to reconnecting with those memories. So যখনই আমি যেখানেই যাই আমি ট্রেনের ট্র্যাকের ছবি তুলি। হ্যাঁ, it's like in a way a metaphor for the journey, longing to go home. আর এটা তোলা হয়েছে একটা স্পেশাল লিমিটেড এডিশন পোলারয়েড দিয়ে। ওরা যেটা করেছিল ইম্পসিবল প্রজেক্ট, ওরা হচ্ছে গিয়ে এই ধরনের কিছু পোলারয়েড ওরা মাঝখান দিয়ে বের করেছিল। তো টু গিভ এ ড্রিম লাইক এফেক্ট, ইউনো, ইটস লাইক সুরিয়াল। And I've written rose slowly bloom, moon slowly heal, dawn slowly break. So ওই মোটিভটা আর কি, যে ধীরে ধীরে ফুটছে ফুল তারপরে ঝরে যাবে। তো আমাদের জীবনের সাথেও এর একটা সম্পর্ক রয়েছে, একটা সাইকেলের মতো। সো we grow and then we disappear in a way and we grow and another one comes. And this is a bedroom, my parents' bedroom, but then we've turned that into like an exhibition space. And all these Polaroids are from different parts of the world. So this is from Santiniketan when I was there. This is from Holland. Yeah, this is from Holland. This is from Germany. This is from Austria. So this is basically all waves, and then I've put these stones next to them. They somehow have a remnants of the memory of the water. You know, like water wave. ওরকম দাগ রয়ে গেছে, কিন্তু পানির যে দাগ, সেই দাগগুলো রয়ে গেছে। I got it from কানাইঘাট। ওই যে একটা কোয়েরি আছে না, ওইখানে আনতে দেয় না, কিন্তু এত সুন্দর পাথরগুলা। আমার কাছে মনে হচ্ছে এগুলোই তো স্কাল্পচার, এগুলো তো ন্যাচারাল স্কাল্পচার, এগুলো করার কিছু নাই। We have not been yet. You should go. You'll see stones. তারপরে এই যে সিজন চেঞ্জ হয়, পাতা, এই সাইকেলটার বিষয়ে ইচ্ছা করে রাখা, এটাও একটা লিমিটেড এডিশন পোলারয়েড, যেখানে বৃত্তটার কথা ভেবে আমি ছবিগুলো তুলছি। সিজন চেঞ্জ হচ্ছে, সিজন কিন্তু একটা বৃত্তের মতো। It's like time is like a cycle, season is like a cycle, you know, and these leaves, they grow and then also, you know, they die out. ঝরা পাতা হয়ে যায়, যে ঝরা পাতার একটা যে মোটিভ, সেই মোটিভটা ক্যাপচার করার একটা চেষ্টা করা আর কি। তারপরে আবারও ট্র্যাকের বিষয়টা আসছে, অ্যান্ড দেন দ্য সেম প্লেস, আচ্ছা সেম প্লেস বাট উইথ আ ডিফারেন্ট ফরম্যাট। সো দিস ইজ উইথ হ্যাসেলব্লাড অ্যান্ড দেন দ্যাট ইজ উইথ আ পোলারয়েড, বাট দ্যাট ইউনো ইস এক ধরনের সিমিলার বাঘ। এটা হচ্ছে গিয়ে ট্রাম ট্র্যাকের বাঘ, এটা হচ্ছে গিয়ে হয়তো টায়ারের একটা ইয়ে রাখার, কিন্তু বাট দ্য ট্র্যাকস অ্যান্ড দে হ্যাভ লাইক আ সিমিলারিটি ইন দেম। আমি যেটা করি, আমি অনেক আগে থেকেই ট্রেনের টিকিট, প্লেনের বোর্ডিং পাস, এগুলো সব রেখে দেই। ইউনো, আই মিন দিস in a way they become very personalized, and I'm emotionally attached to them. You know, they remind me of the journey I had. Okay. So this is particularly one particular train ticket I've been having from 1996. So I was invited by a group of poets from Chittagong to recite my poems. So that was the first time in my life I've ever been to a place to recite my poems. So this is a special journey. শীতকালে অক্টোবর মাসে গেছি আর কি। জি জি জি, তো এটাও যেমন, I mean I like this image very much because, you know, you're going from darkness to light, and it's like, you know, all the struggles in my life I've well gone through, even though there are dark and darkest times I've gone, but always there's light ahead. You know, this is what this reminds me of. আমি বলে নেই, আগে বলার টেম্পোটা নষ্ট হয়ে যাবে, পরে ছিল। সো দিস ইজ মাই মাদার, but this was taken with a very special type of rare Polaroid. They used to, you know, which is a pity, they used to produce 4x5 Polaroids, you know, Fuji film, and I've managed to get my hands on some films. যেটা হয়, অনেক পুরনো ফিল্ম হওয়ার কারণে এই ফিল্মগুলোর কালারের ইয়ে ঠিক থাকে না, ফেড হয়ে যায়। তো ছবি উঠেছে,
কিন্তু দেখা গেছে ওভার এক্সপোজ বাট আই লাইক দিস ইমেজ আ লট বিকজ দিস ইজ লাইক Unfocused. yeah it's this nice. is this speaks about the spirit of my mother Yeah, yeah. so the spirit that we don't see but but the camera has managed to capture Yeah. and এইভাবে রাখলাম কারণ এটা হচ্ছে আমার আম্মার ক্লোজেট so this is Makes sense. so this is how we curated the exhibition and this is the sand I told you about so this sand arrived from Australia as if the sea has given me a gift. What is that? That It's a fossil. yeah, that's a fossil. That was a coral আছে না? So this is actually from 20 years ago. This fossil is from 20 years ago. Coralের। আর এইগুলো হচ্ছে কি এখনকার। সো এই যে সময় একটা সাথে আরেকটা কানেক্ট করলাম। এই যে বালির এখনকার সেই স্কারবোরা বিচের বালির সাথে সেই স্কারবোরা বিচের করালটার সামহাও আমি কানেক্ট করলাম আর কি। সো ইটস লাইক connecting two times in a single bowl. I'm trying to reach out to the sea, but then I can't physically, but the sea has come to Kotwalpur. Yeah. So that it has journeyed all the way from Australia to Bangladesh. That's kind of an interesting story itself. The fossil is pretty old. Very, very old. Yeah, Another yeah. bicycle. I have one fossil which is 6 million years old. Whoa. I mean, I'll show you that. Acha. গাছের fossil I've collected. So I also collect these things. So আমি এখানে আনতে পারি নাই নিউ ইয়র্কে রেখে আসছি. Next time you come, I'll show you the one we have. All right. Absolutely. And then these photographs are all motifs of journeys, longings to go to a place. And then this was taken in Sweden. So I went to Gothenburg to meet a friend. So I was following this bird, particularly this bird. And then I took a photograph of this bird, and then the image, it didn't come out right. There was a shade in it. Okay. And then I was going to throw it out, but then the bird died. And then I took a photograph of the bird again, dead bird. And then again, cycle of life and death, going to the dark, then fading out, and then again the journey. And then for me, this is very meaningful. আর আমার মা বাবা দুজনেই আসলে আমার তো মঞ্জিল এক করতে দে আর মঞ্জিল ফর অফ ইচ আদার অ্যান্ড দেন দে আর অলসো মাই মঞ্জিল এই যেমন এই বাড়িটাও আমার ঘর তারাও আমার ঘর এরকম আর কি অ্যান্ড দেন ওয়েন আই ওয়াজ ইন নিউ ইয়র্ক I was feeling alienated, feeling like an outsider, and I wasn't settling in properly in a city that I really don't belong to. And then I was really trying to find meaning in these buildings that I really don't have any attachment to. So, but all these places, some people live, some people's homes are there. সো ওইটাই আমি তুলতে চেষ্টা করি এবং একই জায়গার ছবি অনেকবার তুলেছি ইন ডিফারেন্ট টাইমস অফ দ্য ডে ডিফারেন্ট সিজনস অ্যান্ড দেন ডিফারেন্ট মুভমেন্টস সো দিস বিল্ডিং আইভ particularly focused on as like a motive of wanting to go home. Okay. So অনেক সময় এই নিউ ইয়র্কে যে ফগের কারণে একদম ঢেকে যাচ্ছে তারপরে আস্তে আস্তে দিনের বিভিন্ন সময়ে চেঞ্জ হচ্ছে আলোর কারণে এরকম হয়ে যাচ্ছে আর পার্টিকুলারলি এই টাইপের পোলারয়েডে তোলার কারণে ছবিগুলো একটু ওভার এক্সপোজ হয়ে যাচ্ছে একটু আন্ডার এক্সপোজ হয়ে যাচ্ছে সো ইউ ক্যান কন্ট্রোল দি এক্সপোজার অ্যান্ড উইচ ইজ ফাইন উইথ মি আই মিন দ্য কাইন্ড অফ ফটোগ্রাফি আই ডু অ্যান্ড দ্য কাইন্ড অফ ওয়ার্ক আই ডু it gives me variety, it gives me kind of spontaneity. Please. And this is a sculpture, one of the sculptures, 3 sculptures I made. And this is my hand, replica of my hand. And আমি লোকাল অনুষঙ্গ লোকাল মোটিভ নিয়ে কাজ করার কথা ভাবছিলাম যে সিলেটের কি কি জিনিস আছে যে জিনিসটা আসলে খুব সহজে মানুষ রিলেট করতে পারে দিস ইজ ফাইবার গ্লাস সো ফাইবার গ্লাস অ্যান্ড এই জিনিসটা সবাই বোঝে এই জিনিসটা What did you use as a mold? As a mold we use rubber to get texture use life texture এখানে আছে দেখলে মনে হবে যে একদম রিয়েল লাইফ একটা হাতের মতো তো এই সুতাটার সাথে সবাই কানেক্ট করতে পারে সো ইটস লাইক এগেন কোন একটা ইচ্ছা হ্যাঁ কোন একটা প্রার্থনা কোন একটা চাওয়ার একটা সিম্বল হিসেবে ইউজ করেছি আর কি অ্যান্ড দেন অন দ্য 6th of March last year just when the COVID hit I was 2019 so I traveled from New York to Abu Dhabi for an exhibition so 6th of March আমার কাছে একটা পোলারয়েড একটা ফিল্ম ছিল so I took a photograph of the wing The wing. and then it came out differently
each frame came out differently. And I feel like, yeah, this represents my life, you know, like this is like I'm born and then slowly I'm fading out, you know. It's the same with the stones and things. Yeah, yeah. And palokер যেটা হয়, I collect other feathers from different parts of the world. Wherever I go, we have a lot of similarities. And this is a silver gelatin print. So this is actually exposing at the moment. So this is a camera. I'm creating a sun print. So you can see the relation when I'm going to show you the prints, physical prints itself. So for me, feathers represent longing to fly, you know, and then it's like the afterlife of a flight. Yeah. Yeah. আর যেটা হয়েছে যে রাস্তাটাকে আই ফিল লাইক দ্য রোড ইটসেলফ ইজ লাইক আ সিম্বল। সো আমার কাছে পিচ ঢালা পথ, ওই পথের মধ্যে বিভিন্ন রকমের ক্যারেক্টার তৈরি হওয়া, লাইট অ্যান্ড শেড অ্যান্ড থিংস দ্যাট ইউ ফাইন্ড অন দ্য স্ট্রিট, দিস থিংস ফর মি ইজ লাইক it symbolizes so many things, and when we are going somewhere we're using the road, but the road is like it's unnoticed. The funny thing is, when you see these lines on the road, you don't think much, but when it is within a frame like this, Right. It's You're focusing, you're really noticing something. Yeah. And then this particular road is in Passaic, New Jersey. So I used to live in Passaic, New Jersey for a couple of a year, and it was a terrible time, no job, nothing. We felt so depressed, and I needed to find some reason to live, and then this road gave me a hope. And I was focusing on that road. There are tons of images I've taken on the road, video I did. So it by itself could become an exhibition. So এখান থেকে 3টা ছবি এখানে ইউজ করেছে এই এক্সিবিশনে। So let's go outside. Be careful with the stairs. So this is a part of the other 3 sculptures. This is my wife's hand, and that's my hand. So family affair. yes, the family affair, and the root is on the skies. Okay. And she's my root in a way. She's like she gives me hope, and also a reason to live. And deep-rooted. And deep rooted, yeah, exactly. And then that one, so ওই যে সুতাটার সাথে এই সুতাটার একটা সংযোগ তৈরি করার চেষ্টা করা, তো এই শিকড়টা হচ্ছে কি it represents my longing as well. Okay. So to connect with nature, connect with things that I value, and ওই সুতাটা যা করতে চাই, সবাই এরকম সুতা বেঁধে দেবে একটা করে, যারাই আসবে এরকম একটা করে সুতা বেঁধে দেবে আর কি। And then I've put this in a 11 by 11 square frame. So when you're looking at it from upstairs, so this also gives you another kind of an image angle. Yeah, this is a frame. So from here it's like one frame, and then when you're going up, it gives you another frame. Please, this way. আমার চাচাতো ভাই একজন। And then I've একটু সাবধানে আসেন আপনারা। হ্যাঁ, এটা যেমন এদিকে যাই। Let's go upstairs. না, একটু উনি যাবেন, হ্যাঁ ভাই, উনি আগে চলে যাক, ভিডিওর লোকটা আগে চলে যাক। আসেন, উঠে যান। এখানে যেটা করেছি, এই জায়গাটাকেও I use these walls as exhibition space. এই ছবিগুলো ব্যবহার করেছি, and then নীল রঙের একটা মোটিভ ইউজ করার চেষ্টা করেছি. So it's like a, for me it's like a. Is this also? This was taken with a, huh? No, this is actually in Bangladesh, but this was taken with an old expired film, color film, and with the pinhole camera, medium format. And this wall, basically it was raining, so I've used that photograph I took in Vienna with a teardrop. How long has it been?
From yesterday, from last night. This is like from a dark, thick cloud, and sun was just poking through. So it's rays, sun ray. So the whole of it is like cloud, dark cloud. So if you look upstairs, look up. So it's dark, it's cloudy, and then this is like it. There's like a similarity. And then the rain is like for me, teardrop is like a raindrop. You know, when you're crying, What's the background? the background is my skin. So I was like emotional and crying, and then it's a self-portrait actually. Got it. Okay. So a teardrop is a very personal thing, but it's universal in a way. We all have that. Well, when you cry, it's because of the truth. Exactly. You're the most honest Yes. when you're crying. Yeah, You yeah, ever yeah. heard that when you cry? That's true. You're what's the word? You are absorbing truth. Okay. Because without the truth, there's no tears. So when you cry, there's a lot of truth in that emotion. So this entire space is the frame for these two photographs, and also the sky. The blue represents the sky and rain and the clouds and all that. So বেশি ছবি দিতে চাইনি এই জায়গায়, মনে হয়েছে যে এই দুইটাই যদি ভালো ঝড় হয় and it's slanting, কালকে হয়েছে অনেক ঝড়, এই ছিল কালকে, কিন্তু আমরা হচ্ছে বলতেছিলাম বৃষ্টি হলে কি হবে, কিন্তু কিছু হয় নাই, কিছু হয় না, এটা একদম মিরাকেল। হ্যাঁ, কিছু হয় নাই তো, রয়ে গেছে still. Be careful, huh? Be careful. So let's go downstairs. I'll show you some more stuff and then we're done. And basically এই জায়গাগুলো করা হয়েছে, ফ্রেমগুলো, I said we created these frames so you can poke through on that wall, and then also maybe in the future I'm thinking of doing something. So these এই যে রডগুলো আপনি দেখছেন, রডের মাথাগুলো, so I'm actually planning to use like fingers, life-size fingers, so pointing upwards, downwards, ওইটা বসিয়ে দেবো আর কি. very interesting. That's in the planning conceptual Good. level. Please come. And then when you're going down, you'll see two photographs of stairs in New York subway. So I've also taken a lot of, be careful, lot of photographs of the subway stairs. And this is also different time of the day, different light. And you're taking the stairs down and then you're watching these two photographs. These are stairs. Oh yes. Yes, stairs. মানে subway stairs. And escalators না, stairs. পুরানো stairs সব. আমরা বাম দিকে যাব. Not there. This way. আসুন. আর এটা হ্যারল্ড ভাই হচ্ছে গিয়ে what I showed you, the sun print that is in the making, this is one of the sun prints. Yeah, I love it. I mean, this entire wall is like a frame for this photograph. And also this one. Yeah. Let me show you something else. I think you'll like it. Here, this was taken in Vienna, and the road, I told you that the road itself for me is like a motive. It's almost like water. Yeah. No, এগুলো পানি পড়েছিল. Oh, And then the light Ah. reflected on the water, and then I felt like, oh, this is amazing. I need to take a photograph of that. And this is like an abstract motif, for me. Yeah. And then সাদার সাথে সাদা চলে যাচ্ছে, so এইভাবে ইউজ করেছে আর কি. Come. Careful, huh? Here, আস্তে. এখানে যেটা হয়েছে হারল ভাই, আবারও পাখির পালক ইউজ করেছি এখানে ওই মোটিভ হিসেবে. একটা হচ্ছে গিয়ে It came out like that? Yeah, it came out like that. No. It actually came out solarized. And that's when I fixed the other feather. So I didn't fix this one. When you don't fix this one, these photographs, they look like they're solarized. So I wanted to keep one state and the other state when it's fixed. And আর একটা পাখির বাসা আমার ভাই পাখি পালে, তো পাখির বাসা ভাইকে বানিয়ে দিয়েছি. সো পাখির সাথে কবুতরের সাথে হচ্ছে পালক পাশাপাশি রেখেছি আর কি.
Like they're complementing each other in a way. ওরা আবার উকি দিয়ে দেখতেছে আবার হ্যাঁ। এই একটা And then this is another sculpture. These ceramic bricks reminds me of my childhood when I was in Kakrail in my grandmother's house, ceramic bari. So baita somehow, they sold it out, but then the memory remained in my heart, and then the longing to go. Yeah. So hater ekta payer ekta chap ar ki. So this is the exhibition. Very symbolic, that picture. And the And this is the hand, yeah. mother জিনিস, the background you've got lebu. হ্যাঁ এখানে তুলবো না ভিতরে তুলবো আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ finished so so this is the exhibition প্রিয় দর্শক, এতক্ষণ আমরা আপনাদেরকে পুরো এক্সিবিশনটা ঘুরে দেখানোর চেষ্টা we'll go upstairs so upstairs we still have an exhibition so আপনি কথা বলেন আমরা একটু কথা বলতে চাই আরুণজি স্যারের সাথে। এই যে এক্সিবিশনটা আপনি পুরো ঘুরে দেখলেন, এটাতে আপনার যে মানে কীরকম মনে হইতেছে বা আপনার এখনের ফিলিংসটা কেমন সেটা জানতে চাই, এবং সুমন ভাইয়ের এই যে কার্যক্রমটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন? আমি দেখছি এই যতটা কাজ দেখেছি প্রত্যেকটাই খুব পার্সোনাল, ভেরি পার্সোনাল। আর এইখানে সফর দেখি, জার্নি অল দ্য টাইম, প্লাস longing to get back to your childhood. I see that also because you're constantly reconstructing the past. আর খুব পার্সোনাল এক্সিবিশন, এটা খুবই পার্সোনাল এক্সিবিশন। যতটা ইমেজ আছে প্রত্যেকটারই একক একটা স্পেশাল প্রেজেন্স আছে। আর এইভাবে লাগানো সাধারণত এক্সিবিশন এরকম হয় না। তো এইগুলো কিন্তু ইটস পার্ট অফ দি ইমেজ। যেমন আমার মনে হয় না, ইটস নট এ কোইন্সিডেন্স যে এই লাল ওয়ালের মধ্যে এইটা সোলারাইজ হচ্ছে, right and a complementing color কমপ্লিমেন্টিং কালার। হ্যাঁ, আর এইখানে there's man-made objects with a natural background, which is also part of the frame. আর ওভারঅল, as I say, এটা খুবই পার্সোনাল একটা এক্সিবিশন। অবশ্যই একটা যে কোনো আর্টিস্ট কাজ কিন্তু পার্সোনাল হয়, ইট হ্যাজ টু বি, না হলে তো ও যদি ফিল করতো না এইসব হতো না। বাট অ্যাজ এন ইনস্টলেশন খুবই ভালো, খুবই ভালো। That's all. থ্যাংক ইউ। আমরা আবারও সুমন ভাইয়ের সাথে যেতে চাই এবং আমরা দ্বিতীয় তলায় আরেকটি এক্সিবিশন বাকি রয়েছে, সে বিষয়টা আপনাদেরকে একটু আমরা একটু ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করব এবং আমরা আশা করি যে পুরো সময়টা যদি আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন এবং পরবর্তীতে আমরা সুমন ভাইয়ের সাথে কথা বলার চেষ্টা করব এবং সুমন ভাইয়ের এই যে কার্যক্রম উনি কীভাবে আসা এবং সব বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। Maybe pre-planned. জিতবো। দর্শক, আমরা আবারও সুমন ভাইয়ের কাছে চলে যেতে চাই এবং আমরা পুরো এক্সিবিশন দেখার পরে কিন্তু সুমন ভাই আপনার সাথে কথা বলবো। আপনি পুরো এক্সিবিশনটা আমরা আগে শেষ করতে চাই যে আপনি ফার্স্ট ফ্লোরে যে এক্সিবিশনের পার্টটা রয়েছে সেই পার্টটা দেখার পরে আমরা সুমন ভাইয়ের সাথে কথা বলবো। অনেক কথাই বলার আছে, যে কথাগুলো আমরা হারুল ভাইকে আমি বলতে থাকি আরো দুটো জিনিস বাকি আছে আমি আর যে দুইটা জিনিস বাকি রয়েছে সেই জিনিসগুলো আমরা আপনাদেরকে একটু দেখাতে I forgot to actually show you two more sculptures. This is part of the building, permanent sculpture. So this is one
of the sculpture. So a motif of a bird. So where you saw the feathers and the real bird, this is a continuation of that, but this is actually made with brass. So the brass is like has a longevity, and that beats time in a way. And so we've put 3 birds here, there, and over there. So yeah. So it serves functionality where the rainwater would also drain through the mouth of the birds, and also it works also as a sculpture collectively. আরেকটা জিনিস আমি আপনাকে দেখাতে ভুলে গেছি. Let's go. And then when water is coming through these, the mouth of the sculpture, it creates another reality. Like it brings. It's in a way, it's really interesting to see that water is coming through mouth of a bird. And here, I forgot to show you something else. Please be careful. Is the ceiling. The ceiling is actually, যেটা করেছি আমি ক্যালিগ্রাফি করিয়েছি মঞ্জিল শব্দটার 3টা ল্যাঙ্গুয়েজে, বাংলা, উর্দু আর হিন্দি. So the reason why I did that is like these 3 countries are separated from each other now. So their words are also, the letters are separated from the word. And the separated theirs. So I wanted this to be, like commemorated in a way. This reminds me of the Raghib Nagar. There's an installation. Peshwa. মা শব্দটা প্রায় 72 ল্যাঙ্গুয়েজেসে, ইংলিশ তো MAMOTHER, মা. There's Bhutanese, there's Nepalese, there's Swahili, Japanese. You did it with Manzil, but that installation is really big. Really big. Cool. Okay. I have a picture of it. Okay, I'll find let's it see out. that. So let's go upstairs and see the second part of the exhibition. But this continues in a way. আচ্ছা. এটা অনলাইনে কন্টিনিউ করছেন? পরে না যাবে, আমরা এক্সিবিশনটা দেখে নিই পরে. না পাবা, উনি আসবে, খাবে. আচ্ছা, এটা যেখানে করেছি হেলাল ভাই, সো দ্য পিলার ইটসেলফ আই ইউজ ইট অ্যাজ লাইক অলসো কমপ্লিমেন্টিং দ্য ইমেজ. এটা হচ্ছে গিয়ে ভিয়েনাতে করা, কিন্তু অনেক পুরনো সেই আদিম কলাম. সো দ্য ওল্ড অ্যান্ড দ্য নিউ is complementing at this way. So I specifically chose a space based on the image, which you will see upstairs, please, and which you said in a way. So this is a wooden staircase we made with Shegun, Barmatic Shegun. I wanted this space to be special. So because you're going up, right? You're ascending. Yes. And this is a photograph of my leg, wounded leg. So I have a wounded leg. And the journey has been rough, so I had a very rough time. আমার পা খুব গভীরভাবে ক্ষত হয়েছিল, so I was hospitalized for a year, and then I had an accident, a bad accident in 1993. So I lost in a way my childhood. I couldn't celebrate my childhood, my youth, because I was carrying a pain of my wound, and then that's a big story. So I wanted to basically let go of the pain and the scar and the trauma I have. And then this is a photograph I kept without fixing it properly. So when you're not fixing a silver gelatin, it fades out. So I want my wound to fade out. That's very personal. And then this is again, and the ceiling itself, is like wooden. I wanted this place to be gorgeous in every sense. And then this place is deeply personal because this is our space, this is my studio space, this is where we live. When I met Rani, I used to give flowers to her as a token of love. And I didn't know, I was surprised that she kept them.
And then later on, she made this beautiful image. And then we've been having this for many, many years now. We've moved from different places to different places, but we still have this. And then with this, I used my photograph and the cycle. I painted a cycle, and then empty image, and then Shumon, and then a love sign. Okay. I found this. That's I found this stone. This is natural love sign, you know. This reminds me, আমি যখন শম্পাকে চিঠি লিখতাম before our wedding, then after a time কি লিখবো, তো আমি ছবি এঁকে পাঠাতাম, and I thought, I didn't think anything of it, but she kept them. ওইগুলো এখনো আমার বাসায় আছে. And then here, a photograph of Sundarban, deep into the Sundarbans. Okay. I had an opportunity to go deep inside Sundarbans on an assignment. And then this is in Vienna. It's a place called Baumgartner Hoy. So that's how they pronounce it. It's a jungle. Right. So I was there in the jungle one day, a very serene, peaceful place. I used to go there often. Mm-hmm. And then I found this this wood that died out, but then vegetation was growing around it. And then while building the house, the Shegun we bought, I found this one. Okay. So it basically, in a way, like, the journey of the wood as well, the journey of the tree, journey of life. And here, trying to reach out to the sky, to photograph of different time. And this is by Fakhrul Islam. So we're going to do, I love his work. We love his work. We love his work. He's one of the best. And we're planning to do something on him as well. And these are the cameras that I use to take all these photographs. So these are my buddies, and they're my friend in my worst times, worst crises. It reminds me of Sylhet. There's a museum. Muslim সাহিত্য সংসদের উপরে দরগার পাশে. Now, it's one of the best kept museums I have seen. এখানে gold coin collection, stamp collections. There's a bed, 4-poster bed with 12 by 12 made out of one piece of wood. It's not joined. কোনো join নাই. তারপরে lots and lots of cameras. যেমন আমার বাবার মুভি ক্যামেরা দিয়ে দিচ্ছি এখানে, স্লাইড ক্যামেরা দিচ্ছি, রোলিফ্লেক্স একটা আছে এখানে, ট্রাইপডস, and it's a very interesting place to go. You should definitely. I love cameras. Take the family. I love all the old stuff. And we will. Thank you. And this is a corner where I've used my father's handprint. এগুলো কানাইঘাট থেকে সব. So my mother wrote Manzil, and that's my handprint. And this is actually, it's very interesting. My ancestors, they had যেটা বলে ইটের ভাটা ছিল ওদের, তো ওই আমরা. And here this is a cover of a poetry periodical I used to publish. So this is my design. I did the illustration. This was in 1999. That's the last issue. But this is very memorable for me. Nice. Something I accomplished. And this is our bedroom. And these are the photograph of my kids. I've taken with my Hasselblad. Good. And they're grown. I don't recognize them now, but they used to be very. This guy used to be very sweet. He became a bit moody, And this is? This is Sami again. So I've taken a lot of photographs of him. So he's my model. Okay. Whenever I got a hold of like a new film or different kind of film, he was my model. I used to test films on him. So. So this is a. একটা পাতা রানী রেখে দিত. So Rani, she likes to make the things that you saw. So that's one of the So I made a cyanotype out of it. বারান্দা যাই. And this is our veranda. Yeah, please. Hello. And we wanted to have a special veranda with a rooftop garden, so
multiple exposure actually. So this is a Polaroid, but I kept on superimposing on the same frame with the camera, and then the light was slowly fading out. So you see, this is different time. Yeah. So that light was going. And this is again site specific, so a Polaroid on this, absolutely. like, you know, that was in Germany. Nice. So this is the entire exhibition. Thank you for watching the exhibition, and thank My you for giving pleasure. us a space. My pleasure. Are those yours? These are all our extended families. Extended families. কিন্তু আমাদের ভেতরে কোটিয়ারটা আমরা এইভাবে রেখে দিয়েছি। Okay. So anyone could go. Go and- হ্যাঁ, কোনো বাউন্ডারি নেই। Great. ঠিক আছে। Thank you. প্রিয় দর্শক, এতক্ষণ আমরা আপনাদেরকে পুরো এক্সিবিশনটি ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করেছি। আমরা আপনি দেখতে পেয়েছেন যে সিলেটের কৃতি সন্তান দৃশ্যশিল্পী এবং কবি সুমন আহমেদের একক প্রদর্শনী কিন্তু আমরা আপনাদেরকে এতক্ষণ দেখানোর চেষ্টা করেছি। আমরা আরও একটু কথা বলবো সুমন আহমেদের সাথে এবং জানার চেষ্টা করব তার এই যে দৃশ্যশিল্পীর জীবন সম্পর্কে, এবং এই যে এত কষ্ট করে তিনি এগুলা করেছেন, তার ভবিষ্যতে তিনি কি করতে চান সেই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা সুমন ভাইয়ের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব। আসলে মঞ্জিল শিরোনামে কিন্তু এই প্রদর্শনী তিনি করছেন, এবং আমরা ওনার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব ওনার শিল্পী জীবন এবং শিল্পী চিন্তা নিয়ে। আসলে সমকালীন দৃশ্যশিল্পীদের অন্যতম শক্তিমান ও বহুমাত্রিক প্রতিনিধি কিন্তু আমাদের এই সিলেটের কৃতি সন্তান বর্তমান নিউ ইয়র্ক প্রবাসী সুমন আহমেদ। আমরা সুমন ভাইয়ের সাথে একটু কথা বলতে চাই। এই যে প্রদর্শনী আমরা এতক্ষণ দেখলাম, আসলে আপনি অনেক কষ্ট করে এগুলা সংগ্রহ করেছেন বা সৃষ্টি করেছেন, আসলে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা কি এবং কি করতে চাচ্ছেন? আমাকে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য বাংলা ভিউকে ধন্যবাদ। বাংলা ভিউয়ের দর্শকদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। আমার নাম সুমন আহমেদ, আমি একজন দৃশ্যশিল্পী, কবিতাও লিখি, নিজেকে কবি হিসেবে দাবি করতে চাই। তো সিলেট হচ্ছে আমার আমার দেশের বাড়ি। আমার গ্রামের বাড়ি হচ্ছে কোতোয়ালপুর। এই কোতোয়ালপুরের আমি ছেলে সন্তান, যদিও ঢাকায় বড় হয়েছে, কিন্তু আমি কোতোয়ালপুরে ফিরে এসেছি। আমি আমার গ্রামে ফিরে এসেছি। গ্রামটা হচ্ছে আমার শিকড়ের মতো, এই শিকড়ে আমি ফিরে আসতে চাই, এবং এই শিকড়ে টানে আমি যখন ফিরে আসি, আমার কাছে মনে হয়েছে যে এখানে এই জায়গায় আমার কিছু একটা করা প্রয়োজন। আমার নিজের জন্যও করা প্রয়োজন, আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য করা প্রয়োজন, আমার গ্রামের যারা আমার ভাই বোনরা বসবাস করছেন তাদের সাথে মিলে এমন কিছু করতে চাই যাতে গ্রামের উন্নয়ন, জীবনযাপনের উন্নয়ন এবং নতুন নতুন ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে জীবনকে উদযাপনের কথাও আমি ভাবছি। ফলে তারই ফলশ্রুতিতে অদেখা নামের একটা ফাউন্ডেশন আমরা করি, অদেখা ফাউন্ডেশন স্থাপন করেছি এই বছরই। এবং দুটো প্রোগ্রামের মধ্যে প্রথম প্রোগ্রামটি ছিল একটা ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আমরা আয়োজন করি। গ্রামের সবাইকে ইনভাইট করেছি, সবাই এসে খেলেছে। তো গ্রামের ইউথদেরকে ইন্সপায়ার করা, খেলার মাধ্যমে টিম বিল্ডিং, তারপরে ডিসিপ্লিন, এই বিষয়গুলোকে অ্যাড্রেস করা। এরপরে যেটা করলাম সেটা হচ্ছে গিয়ে ধানের বীজ, হারিয়ে যাওয়া আমাদের দেশি জাতের বিলুপ্তপ্রায় বীজগুলো সংরক্ষণের একটা উদ্যোগ আমরা নিয়েছি। তার ফলশ্রুতিতে গতকালকে আমাদের একটা পারফরমেন্স হয়। আর আজকে অদেখা ফাউন্ডেশনের আয়োজনে আমার একটা এক্সিবিশন, সোলো এক্সিবিশন, অনেক দিন পরে আমি একটা সোলো এক্সিবিশন করলাম। এই সোলো এক্সিবিশনটা বাংলাদেশে আমি আসলে লাস্ট সোলো এক্সিবিশন করেছি 2013-তে। এরপরে আসলে সেই অর্থে বাংলাদেশে কোনো সোলো এক্সিবিশন আমার হয়নি। তো এই সোলো এক্সিবিশনটা আসলে আমি ইচ্ছা করেই সিলেটে আমার গ্রামে এবং আমার বাড়িতে করেছি। এটার পেছনে কারণ হচ্ছে, উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমার যে গ্রাম, এই গ্রামটাও কিন্তু একটা কেন্দ্র হয়ে উঠবে, আমার ইচ্ছা সেটা। আমি কেন স্বীকৃতির জন্য ঢাকায় দৌড়াবো, আমি কেন স্বীকৃতির জন্য নিউ ইয়র্কে দৌড়াবো, আমি কেন স্বীকৃতির জন্য লন্ডনে দৌড়াবো? হ্যাঁ, লন্ডন, নিউ ইয়র্ক, ঢাকা এখন একটা কেন্দ্র, একটা বাজার। আমাদের কোনো না কোনোভাবে তাদের সাথে নেগোসিয়েশন করতে হবে, তাদের সাথে আমাদের বোঝাপড়া করতে হবে। কিন্তু সেটা যদি আমরা করতেই থাকি, আমাদের গ্রামের তো উন্নয়ন হবে না। আমার গ্রামের সন্তানরা, ছেলেরা, মেয়েরা ফার্স্ট্রেটেড হয়ে ওই দিকেই দৌড়াবে এবং গ্রামটা নেগলেক্টেড হতে থাকবে। হ্যাঁ, তো আমি চেয়েছি যে এখানে এমন কোনো উদাহরণের স্থাপন করা যায় কি না, সেটা শিল্প সাহিত্যে হোক, কৃষিতে হোক, ব্যবসা বাণিজ্যে হোক, যাতে গ্রামের ছেলেমেয়েরা গর্ববোধ করে তার তার গ্রাম নিয়ে, তার আত্মপরিচয়ে পরিচিত হতে সে গর্ববোধ করে। এবং দুনিয়ার যে কোনো প্রান্তে যখন তারা যাবে, তারা যাতে মাথা উঁচু করে তারা যাতে সবার সাথে ভাব বিনিময় করতে পারে। তো
তারই ফলশ্রুতিতে এক্সিবিশন, এবং আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে গিয়ে ভবিষ্যতে আমার এই অর্ধেকা ফাউন্ডেশনের এই কৌতূহলপুরে আমাদের স্পেসটা একটা কেন্দ্রে পরিণত হবে। সারা দুনিয়া থেকে মানুষের জন্য আসবে, এখানে এক্সিবিশন হবে, এখানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা হবে, এবং শিল্প সাহিত্য নিয়ে অনেক রকমের প্রোগ্রাম আমরা করতে চাই, আমাদের শিল্পীদেরকে ইনভাইট করতে চাই রেসিডেন্সির জন্য। এই হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য। ধন্যবাদ আপনাদের। ধন্যবাদ সুমন ভাইকে। প্রিয় দর্শক, আমরা এতক্ষণ সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলার হেতিমগঞ্জ কোতোয়ালপুর গ্রামে ছিলাম, এবং আমরা আপনাদেরকে আমাদের সিলেটেরই কৃতি সন্তান, বর্তমানে প্রবাসী দৃশ্যশিল্পী এবং কবি সুমন আহমেদের একক প্রদর্শনী দেখানোর চেষ্টা করেছি, এবং উক্ত প্রদর্শনীতে উদ্বোধন করেছেন এবং অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেটের আরেক কৃতি সন্তান হ্যারল্ড রশিদ। আমরা পুরো প্রোগ্রামটি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি। এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি, আবারও দেখা হবে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে অন্য কোনো জায়গায়। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।